So tell me, what do you know about cardiovascular system? Cardio means? Ma'am. So here cardio is heart. So vascular means? No. Vascular means? What is the root word? What is the meaning for the vascular? So I have told you vascular means blood vessels. So cardiovascular system is nothing but you can learn about heart, study a detailed anatomy and physiology of heart as well as blood vessels. So tell me how many blood vessels, what are the types of blood vessels in our body? Tell me what are the types of blood vessels? 4, madam. Sorry, how many? 4. 4. What are they? 3, madam. Yeah, okay. 3 or 4. Okay. So tell me what are the names of the blood vessels? Arteries, arterioles, Yeah, arteries, veins, and capillaries. capillaries, venals. Yeah, arteries, veins, and capillaries. So these are the 3 types of blood vessels within the body. Okay. So cardiovascular system is nothing but you can study about complete detail about anatomy, physiology of heart as well as blood vessels. Have you learned before about how many chambers of heart are there? What are the layers of the heart? 4 chambers, ma'am. Okay, so there are 4 chambers of the heart. Still, what do you know about heart? What does heart do? What is the main function of heart? Tell me. What is the main function Blood of pumping. heart? Blood pumping. Blood pumping. Okay, blood pumping. It pumps the blood to different parts of the body, right? Yes, ma'am. Okay. Okay. So introduction to cardiovascular system. So is the screen visible for everyone? Are you able to see the PPT which I have shared you? Yes, ma'am. Okay, okay. So what is the introduction to cardiovascular system is? It is also called as circulatory system. So the circulatory system, it is called as body's essential transport system. Why it is essential? Tell me why cardiovascular system is more essential to life. Without heart, you can survive. No, ma'am. No. That's why it is very essential transport system. So in our body, out of 11 body systems, this cardiovascular system is more essential for a human to survive, right? So it is responsible for circulating blood. So it circulates the blood throughout the body to each and every cell with oxygen, right? So in blood, what are present? Oxygen and nutrients. And also, what does this heart do? It removes waste products like carbon dioxide within the heart, right? It undergoes deoxygenation process. It removes carbon dioxide from the blood. It gets oxygenated and it pumps out the carbon dioxide out to the body and oxygen throughout the body. So this continuous circulation, it is vital for keeping the body alive. So without circulation, does our body be alive? No, right? No, ma'am. So there will be a continuous circulation in the whole body 24/7. So maintaining homeostasis. So what do you know about what it is mean by homeostasis? Homeostasis. Any idea? No, ma'am. So homeostasis is nothing but regulating of the body temperature and pH. So maintaining a normal temperature, right? Regulating the body temperature to keep it keeps
balanced. So every time our body temperature varies, right? At a time it will be a minus, I mean it reduces to a normal temperature, sometimes it increases with the normal temperature. So homeostasis is a process of maintaining the body temperature and pH in a regular state. So it also supports the function of all the organs. So cardiovascular system, it supports the function of remaining organs, lungs, liver. So cardiovascular system, it is made up of three main components. What are those? Heart, blood vessels, and blood. So these three are the main components. So these three contribute the cardiovascular system. Without these three, there will be no cardiovascular system within our human body. So what does heart do? Heart, it is a muscular pump that pushes blood throughout the body. So heart, it pumps the blood throughout the body. So what does blood vessels do? These are the network of, as you said, arteries, veins, and capillaries. Act like Okay, a it is blood. just a second. So it is a network of arteries, veins, and capillaries that act like a pipelines for blood flow. So what is the main function of blood vessels? Tell me, what is the main function of blood vessels? What is the role of blood vessels in the Of cardiovascular system? arteries, veins, and blood capillaries. flow. Flowing of blood. Flowing of blood. So this blood vessels, it helps in blood flow. So heart, it pumps the blood, whereas blood vessels, it helps in blood flow throughout the body. So next, blood. So blood, it is a fluid tissue. It carries oxygen, it carries nutrients, it carries hormones as well as waste like carbon dioxide. So together, what does this do? So together, these three components, they ensure the body's tissue receive the substances that need to function and that harmful waste are removed efficiently. So what does this three blood vessels do? What does its three components do? They ensure the body tissues receive the substances. They always ensure that each and every body tissue, do they receiving the blood? Do they are receiving the essential nutrients for their function and removal of the waste from the body. So because of its role in delivering oxygen and nutrients, the cardiovascular system, it is one of the most vital system in the human body. So what is the main body system which is most vital system in the human body means? What you will answer? Cardiovascular system. Yes, cardiovascular system, because it has a role in delivering the oxygen and nutrients to each and every part of the body. So that is a main role. Because of this role, it is most vital system. So next, coming to first component is heart. So heart, anatomy and physiology. So where is heart present? Tell me Center of the where. chest. Center of the chest, to the left side or right side, where heart is present? Left side, ma'am. Left side at the Left center of side. the chest. So this is located in the mediastinum. So the place where heart is located, this place is called as mediastinum. Nothing but it's the center of the chest. So heart is a hollow, muscular and fist-sized organ. So it is a hollow organ. It is made up of muscles, right? So it is a muscular organ and fist-sized organ. So it is only about your fist. So when you take your fingers to your side, you can see the length. So that's the size of the heart. So heart is only the size of your fist. It is very small in the size.
So its main function is to pump the blood throughout the body, supplying oxygen and nutrients to tissues as well as removing the waste products. So this is a diagram of the heart. You can see the red color one, which is the largest artery of the heart. What it is called as? Tell me the largest artery in the body. What it is, the red color one? Which is the largest artery of the body? Answer me. Brachiocephalic trunk. No. This is the aorta. The red color one, the U-shaped one. This is the aorta. Aortic arch. Systematic arch. Systematic arch, ma'am. Systematic Aortic arch, madam. లేదు అయోటిక్ ఆర్చ్ కాదమ్మా అయోటా అంతే. ఇక్కడ ఉండేది ఈ ఆర్చ్ దగ్గర అయోటిక్ ఆర్చ్ అంటారు. జనరల్ గా ఈ ఆర్టరీని అయోటా అంటాము. ఇట్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఇన్ ది హ్యూమన్ బాడీ. So this aorta, what does the main role of aorta is? It transports the blood throughout the body parts. So the blue color one, ఇక్కడ left side లో blue colored ఉన్నాయి కదా, ఇవి the superior vena cava, inferior vena cava. So the superior vena cava, it receives the blood from the superior parts of the body. సో మీకు హార్ట్ కి పైన బాడీ పోర్షన్ ఏవైతుందో లైక్ బ్రెయిన్, ఫేస్, ఇంకా ఏమున్నాయి హార్ట్ కి సుపీరియర్ పొజిషన్ లో? చెప్పండి, ఏమేమి ఆర్గన్స్ ఉన్నాయి బాడీ పార్ట్స్ లో? ఇది హార్ట్, ఇది సుపీరియర్ పొజిషన్. దిస్ ఇస్ అ సుపీరియర్ వీనా కావా, దిస్ ఇస్ అ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా. సో సుపీరియర్ వీనా కావా, ఇట్ కలెక్ట్స్ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది బ్రెయిన్ and face, everything. So from brain to heart, it collects the blood from the heart, from the superior portion of the body, and it brings the blood to the heart. Whereas this inferior vena cava, it collects the blood, it transports the blood from the inferior portion of the body, from legs, stomach and everything. So then superior vena cava, it transports the blood, it enters the blood through right atrium, right? So what are the 4 chambers of the heart? Tell me, name the 4 chambers. Right atrium, left atrium, right ventricle, left ventricle. Yes, right atrium, right ventricle, left atrium, left ventricle. So superior vena cava ఏం చేస్తుందంటే హార్ట్ కి పైన superior portion of the body ఏవైతే పార్ట్స్ ఉన్నాయో అన్ని పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ ని తీసుకొచ్చి it travels first into right atrium. Okay, so right atrium నుంచి నెక్స్ట్ బ్లడ్ వచ్చేసి రైట్ వెంట్రికల్ కి పాస్ అవుతుంది. at the same time inferior vena cava నుంచి కూడా ఇన్ఫీరియర్ పొజిషన్, సో ఏదైతే హార్ట్ కింద బాడీ పార్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లెగ్స్ కానీ, స్టమక్ కానీ, లివర్ కానీ, ఈ అన్ని డిఫరెంట్ పార్ట్స్ నుంచి బ్లడ్ తీసుకొచ్చి ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా అగైన్ ఇట్ ట్రావెల్స్ టు రైట్ ఏట్రియం. సో deoxygenated blood, those superior vena cava, inferior vena cava ఏం చేస్తాయంటే they carry the deoxygenated blood. So tell me, what is the difference between deoxygenated and oxygenated blood? Pure and impure blood, ma'am. Yeah, pure and impure blood. So deoxygenated blood లో ఏంటంటే మీకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ ఉంటాయి, వేరాస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ లెవెల్స్ తక్కువగా ఉంటాయి అండ్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, విచ్ హెల్ప్స్ us to breathe. So that is the difference between deoxygenated and oxygenated. So remember, superior vena cava and inferior vena cava always transports the deoxygenated blood. They collect the blood from different parts of the body and they transport the blood to the right atrium. So first వచ్చేసి right atrium లోకి blood transport అవుతుంది and from right atrium blood transports to right ventricle. So this is the Production without formation of heat, asexual
Everyone join? ఇది reproduction 26. Okay. with the Okay. So where we are? sexual reproduction. అక్కడ ఏ లేదు, అక్కడ ఏ ఉంటది చూడు. ఏ Samira, mute yourself, ma. నాకు ఆన్సర్ చేయి, లేకపోతే కింద సార్ చెప్పేస్తా. కూర్చో. Samira. Okay. So blood is transported from right atrium to right ventricle, deoxygenated blood. So now from right ventricle, blood is carried with the help of pulmonary artery to lungs. So right ventricle నుంచి pulmonary artery blood ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది. ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది? లంగ్స్ కి. సో ఆ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ లంగ్స్ లోకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యాక లంగ్స్ లో ఏమవుతుందంటే డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. అంటే ఇంప్యూర్ బ్లడ్ ప్యూర్ బ్లడ్ గా ఫామ్ అవుతుంది. ఎక్కడ అంటే లంగ్స్ లో. సో లంగ్స్ ఈస్ ద సైట్ ఫర్ transporting or converting deoxygenated blood into oxygenated blood. So next, with the help of pulmonary vein, so మళ్ళీ లంగ్స్ లో deoxygenated blood oxygenated blood గా ఫామ్ అయిపోయి అక్కడ నుంచి with the help of pulmonary vein ఏం చేస్తుందంటే oxygenated blood again it travels to the heart through left atrium. So then blood is transported from left atrium to left ventricle. And from left ventricle, with the help of aorta, blood is transported through different parts of the body. So this is how blood is transported. This is how the blood is converted into oxygenated blood within the heart and lungs. వింటున్నారా అందరూ క్లాస్? అర్థమవుతుందా? ఎస్ మేడం. Okay. So tell me, superior vena cava, inferior vena cava ఏం చేస్తాయి? What is the role of superior and inferior vena cava? Superior venal cava is collected blood from brain head. యా బ్రెయిన్ హెడ్. ఏవైతే హార్ట్ కి సుపీరియర్ పోర్షన్ ఆఫ్ బాడీ ఉందో ఆ బాడీ నుంచి ఆ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ నుంచి బ్లడ్ ని కలెక్ట్ చేసి హార్ట్ కి తీసుకొస్తుంది. వేరాస్ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా బ్లడ్ కలెక్ట్ ఫ్రమ్ లెగ్స్, ఇన్ఫీరియర్ సైడ్ మ్యామ్. యా ఇన్ఫీరియర్ పోర్షన్ ఆఫ్ ది బాడీ, లెగ్స్ అయి ఉండొచ్చు, స్టమక్ అయి ఉండొచ్చు, ఏదైనా ఇన్ఫీరియర్ పోర్షన్. సో నెక్స్ట్ ఏం చేస్తుంది సుపీరియర్ వీనా కావా? వేర్ డస్ ఇట్ క్యారీస్ ది బ్లడ్? త్రూ విచ్ ఛాంబర్ ఆఫ్ ది హార్ట్? చెప్పండి. సుపీరియర్ అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా, ఈ రెండు వీనా కావాస్ ఏ ఛాంబర్ ఆఫ్ ది హార్ట్ కి బ్లడ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి? విచ్ ఛాంబర్? రైట్ ఏట్రియమా, రైట్ వెంట్రికలా? రైట్ వెంట్రికల్ మ్యామ్. రైట్ వెంట్రికలా పక్క? రైట్ ఏట్రియం మ్యామ్. రైట్ ఏట్రియం. యా ఏట్రియం. సో ఎప్పుడైనా ఏట్రియం నుంచి వెంట్రికల్ కి వెళ్తుంది బ్లడ్, కానీ వెంట్రికల్ నుంచి ఏట్రియం కి వెళ్ళదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. అది బ్యాక్ ఫ్లో అవుతుంది. ఎప్పుడైనా ఏట్రియం నుంచే వెంట్రికల్ కి పాస్ అవుతూ ఉంటుంది బ్లడ్, రివర్స్ లో జరగదు. సో సుపీరియర్ వీనా కావా అండ్ ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా బ్లడ్ ని రైట్ ఏట్రియం కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తాయి. సో నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ రైట్ ఏట్రియం వేర్ డస్ ది బ్లడ్ పాసెస్? రైట్ వెంట్రికల్. రైట్ వెంట్రికల్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఫ్రమ్ రైట్ వెంట్రికల్ లంగ్స్ మ్యామ్. యా రైట్ వెంట్రికల్ టు లంగ్స్ విత్ ది హెల్ప్ ఆఫ్. సో రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి బ్లడ్ లంగ్స్ కి వెళ్తూ ఉంటుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ pulmonary artery. Yeah, with the help of pulmonary artery. So pulmonary artery transports the blood from right ventricle to lungs. So next lungs లో ఏం జరుగుతుంది? Deoxygenated blood oxygenated గా కన్వర్ట్ అవుతుంది. Yes, right. So next ఏమవుతుంది? After converting deoxygenated into oxygenated, ట్రావెల్స్ టు లెఫ్ట్ ఆట్రియం టు Artery కి వెళ్తుంది. yeah, వెంట్రికల్. left atrium to left with the help of A
ఏం క్యారీ చేస్తుంది? ఎవరు క్యారీ చేస్తారు? లంగ్స్ నుంచి లెఫ్ట్ ఏట్రియం కి బ్లడ్ ని ఎవరు క్యారీ చేస్తారు? పల్మనరీ వెయిన్. Pulmonary vein, right? So pulmonary vein, it transports the oxygenated blood from lungs to left atrium and then left atrium to left ventricle. So next from left ventricle to లెఫ్ట్ లంగ్స్. చెప్పండి, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది బ్లడ్? హార్ట్. హార్ట్? ఇదే హార్ట్ కదా. లంగ్స్ మ్యామ్. నో, Lungs. అవ్వదు. ఆల్రెడీ Body ఒకసారి part. చెప్పాను లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ ఆఫ్ ది బాడీ అని, అరోటా. అవోటా. సో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అవోటాకి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది బ్లడ్. సో విత్ దిస్ హెల్ప్ ఆఫ్ అవోటా ఇప్పుడు మీకు బ్లడ్ ని డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేయడం ఎవరు చేశారు? సుపీరియర్ వీనా కావా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా? డిఆక్సిజనేటెడ్ ని. సో ఇప్పుడు ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని సో ఆల్ ది డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీకి సెండ్ చేసేది ఎవరు? అవోటా. ఓకే, so aorta, it carries, it transports oxygenated blood to different parts of the body. The main role of aorta is to transport the oxygenated blood to different parts of the body. So idi ila heart lo, this is the system, this is the process of transporting the blood, this is the process of oxygenating the blood. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీకు వాల్స్ ఉంటాయి. వాల్స్ విన్నారా ఎప్పుడైనా? VALVES, వాల్వ్స్ నేమ్ విన్నారా? ఎస్ మ్యామ్. సో మనకి రైట్ ఏట్రియం అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. సో వాట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ అంటే, మీకు ఆర్ట్రియం కి వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో వాల్వ్స్ ఎందుకు ఉంటాయంటే మీకు చెప్పాను, వెంట్రికల్స్ నుంచి ఏట్రియం కి బ్లడ్ ఫ్లో అవ్వకూడదు, ఓన్లీ ఏట్రియం నుంచి వెంట్రికల్ కి బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుంది. సో పొరపాటున కూడా బ్యాక్ ఫ్లో అవ్వకుండా మనకి సెక్యూరిటీ గార్డ్ లాగా మధ్యలో ఉండి ప్రొటెక్ట్ చేసేది ఎవరు? వాల్వ్స్. సో అలా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ 2 ఛాంబర్స్ మధ్యలో ఒక వాల్వ్ ఉంటుంది. సో రైట్ ఏట్రియం రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో మనకి ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ ఏట్రియం లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ మధ్యలోకి బైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఉంటుంది. అండ్ రైట్ వెంట్రికల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ రైట్ వెంట్రికల్ ఇంకా పల్మనరీ ఆర్టరీ మధ్యలో పల్మనరీ వాల్వ్ ఉంటుంది. అండ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ అవోటా మధ్యలో అవోటిక్ వాల్వ్ ఉంటుంది. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ వాల్వ్స్ అంటే, దే ప్రివెంట్ ది బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ ది బ్లడ్. సో బ్లడ్ ఎప్పుడు ఫ్రంట్ లోనే ఒక ప్యాసేజ్ లో వెళ్తూ ఉంటది కదా, అది తిరిగి వెనుకకు వస్తే ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాటర్ పైప్ ఉంది, వాటర్ పైప్ ఒక ఫ్లోలో వెళ్తూ ఉంటుంది ఒక డైరెక్షన్ లో, అది తిరిగి వెనుకకు వస్తుందా? రాదు కదా. సో అలానే బ్లడ్ ఫ్లోని కూడా బ్యాక్ ఫ్లోలా బ్లాక్ కి రాకుండా ప్రివెంట్ చేసేది వాల్వ్స్. సో రైట్ ఏట్రియం రైట్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఉండే వాల్వ్ ఏంటి చెప్పండి? ట్రైకాస్పిడ్ వాల్వ్. Yes, tricuspid valve. And what is the valve between right ventricle and pulmonary artery? Bicuspid valve. No. ఈ వాల్వ్. Right ventricle and pulmonary artery. పల్మనరీ వాల్వ్. Yes. Pulmonary valve. 3 గంటలకు ముందు Left atrium and left చేరకూడదు. ventricle మధ్యలో ఉండేది? Bicuspid valve. Yes, bicuspid valve. Next left కొరదా ventricle రోడ్ and నుంచి aorta. అరోటిక్ Aorta. వాల్వ్. Yes, right. సో ఇప్పుడు మీకు ఐడియా వచ్చింది కదా వాట్ ఆర్ వాల్వ్స్ అని? ఎస్ మ్యామ్. వినిపించిందా? ఓకే. సో నెక్స్ట్ ఈస్ మీకు ఇక్కడ రైట్ పల్మనరీ వీన్స్ ఉన్నాయి, లెఫ్ట్ పల్మనరీ వీన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ సో దిస్ ఇస్ ది అపెక్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. ఈ షార్ప్ స్ట్రక్చర్ ఉంది కదా హార్ట్ కి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ as అపెక్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. సో అయోటా దగ్గర అయోటిక్ ఆర్చ్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ది ఆర్టరీ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది హార్ట్? విచ్ ఆర్టరీస్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది హార్ట్? చెప్పండి, మీకు చెప్పాను. సో డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ హ్యాస్ డిఫరెంట్ ఆర్టరీస్. సో ప్రతి ఒక్క ఆర్టరీ ఒక్కొక్క నేమ్ ఉంటుంది ఒక్కొక్క ప్లేస్ లో. అలానే హార్ట్ లో ఉండే ఆర్టరీస్ ఏమంటాం? మీకు డయాగ్రామ్ లో ఉంది.
What are the arteries which are present on the heart? Carotid artery. Coronary artery, ma. Coronary artery. Carotid. ఇక్కడ ఉంది కదా coronary artery. So coronary artery, these are the arteries present on the heart. So right coronary artery, left coronary artery. సో నెక్స్ట్ మీకు రెడ్ కలర్ ఏంటి, బ్లూ కలర్ ఏంటి? రెడ్ కలర్ బ్లడ్ వెజల్స్ ఏమంటాం, బ్లూ కలర్ రెడ్ వెజల్స్ ఏమంటాం? ఆక్సినేటెడ్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది. ఓకే, బట్ వాట్ దే ఆర్ కాల్డ్? కరెక్టే, ఆక్సినేటెడ్ డిఆక్సినేటెడ్. ఓకే, బట్ వాట్ దే ఆర్ కాల్డ్? బ్లూ కలర్. ఇప్పుడు ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ ఉన్నాయి. ఆర్టరీస్ ఏ కలర్ లో ఉంటాయి? బ్లూ ఐ మీన్ వీన్స్ ఏ కలర్ లో ఉంటాయి? చూడండి, పిక్చర్ చూసి చెప్పండి. ఆర్టరీస్ ఏ కలర్ లో ఉన్నాయి, వీన్స్ ఏ కలర్ లో ఉన్నాయి? Arteries blue color. ఆర్టరీస్ బ్లూ కలర్ లో ఉన్నాయి కదా ఇక్కడ. Veins Yeah, red color. వీన్స్ వచ్చేసి రెడ్ కలర్ లో ఉన్నాయి. ఓకే, సో ఆర్టరీసా వీన్సా డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేసేది? విచ్ క్యారీస్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్? Arteries. ఆర్టరీసా? లేదు, యాక్చువల్లీ వీన్సే. సో ఒక పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి, ఆల్ ది ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ ది పల్మనరీ ఆర్టరీ. సో ఆర్టరీస్ అన్ని ఎప్పుడు కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తాయి. అదే కదా అఓటా ఉంది. ఇప్పుడు అఓటా ఏంటి? ఇట్స్ లార్జెస్ట్ ఆర్టరీ. సో డస్ ఇట్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ ఆర్ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్? ఏం చెప్పా అఓటా? ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. రైట్. సో ఆర్టరీస్ క్యారీ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ ఒక ఎక్సెప్షన్ ఉంది. ఏంటి? పల్మనరీ ఆర్టరీ. సో పల్మనరీ ఆర్టరీ ఒకటే డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తుంది. రిమైనింగ్ అన్ని ఆర్టరీస్ కూడా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని క్యారీ చేస్తాయి. సో ఆల్ ది ఆర్టరీస్ ఎక్సెప్ట్ ది పల్మనరీ ఆర్టరీ క్యారీ ది ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. వీన్స్ కి వచ్చేసరికి ఆల్ ది వీన్స్ క్యారీ డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ ది పల్మనరీ వీన్. So pulmonary vein kada, it carries the oxygenated blood from lungs to left atrium. So ikkada exception, and arteries lo pulmonary artery exception, veins lo pulmonary vein exception. So now tell me, arteries carry Deoxygenated. Except pulmonary artery. Yeah, arteries carry oxygenated blood except pulmonary artery. Veins carry Deoxygenated. డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్. yeah except Veins. Pulmonary Pulmonary vein. vein. yeah except pulmonary. ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ వెయిన్స్. ఎస్, ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ వీన్. సో మీకు ఇక్కడ వరకు క్లారిటీ ఉంది కదా ఏమైతే చెప్పుకున్నామో? మీకు బ్లడ్ ఫ్లో ఐడియా ఉంది కదా, ఏ ఛాంబర్ నుంచి ఏ ఛాంబర్ కి బ్లడ్ పాస్ అవుతుంది అని. సో స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ సుపీరియర్ వీనా కావా, ఇన్ఫీరియర్ వీనా కావా టు రైట్ Atrium to right ventricle. yes right atrium to right ventricle to Lungs. yeah right ventricle to lungs with the help of pulmonary artery. So Pulmonary lungs to converted into deoxygenated blood to oxygenated blood. yeah lungs to next ఏ chamber కి పాస్ అవుతుంది బ్లడ్? Travels left Left atrium atrium. to Yes. Left Yes. ventricle. Yeah, left atrium to left ventricle, and then left ventricle to Aorta. yes. So aorta, what is the role of aorta? Oxygenated blood transfer. Oxygenated blood to different parts of body. Yes, different parts of the body, right? So next వచ్చేసి layers of the heart. So heart లో ఎన్ని layers ఉన్నాయి? The first one is myocardium, endocardium and epicardium. సో ఎపికార్డియం మీకు ఇక్కడ ఇమేజ్ కనిపిస్తుంది కదా. ఎపికార్డియం ఏంటంటే, వాట్ ఈస్ ది ఎపికార్డియం? ఇట్స్ ది outer layer. outer layer. So myocardium అంటే middle layer. Endocardium Inner layer. yes. So epicardium is the outer layer. It's a visceral layer.
అండ్ మయోకార్డియం ఇట్స్ అ మిడిల్ లేయర్. మయో మీన్స్ మజిల్. సో మిడిల్ లేయర్ లో మనకి మజిల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నేమ్డ్ యాజ్ మయోకార్డియం. సో ద ఇన్నర్ లేయర్ is called as endocardium. So what is the role of endocardium? It is a thin smooth lining inside the heart chambers. So this endocardium, it is made up of endothelial tissue. So endocardium role ఏంటంటే it prevents the friction. సో ఇప్పుడు లేయర్స్ ఉంటాయి. సో 3 లేయర్స్ ఉన్నందుకు ఇన్నర్ లేయర్ కి ఫ్రిక్షన్ ఉంటుంది కదా జనరల్ గా, ఫోర్స్, ప్రెషర్ అన్న ఫోర్స్ అన్న. ఇప్పుడు మన చేయి మీద ఏదన్నా బరువుది పెట్టారు. సో డూ యూ ఫీల్ ది ప్రెషర్, డూ యూ ఫీల్ ది ఫ్రిక్షన్? Yes. సో అలానే హార్ట్ లో లేయర్స్ లో ఎండోకార్డియం కూడా ఫ్రిక్షన్ ఉంటది. సో ఎండోకార్డియం రోల్ ఏంటంటే ఇట్ ప్రివెంట్స్ ది ఫ్రిక్షన్. సో ఫ్రిక్షన్ ని ప్రివెంట్ చేసి ఏం చేస్తుంది, ఇట్ అలోస్ ది బ్లడ్ ఫ్లో స్మూత్లీ. అంటే ఫ్రిక్షన్ వచ్చేసి హార్ట్ మీద ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ క్రియేట్ చేయకుండా ఎండోకార్డియం ఆ ఫ్రిక్షన్ ని ప్రివెంట్ చేస్తుంది. యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్లడ్ కూడా స్మూత్ ఫ్లో ఉండడానికి చూసే లేయర్ వచ్చేసి ఎండోకార్డియం అంటారు. సో ఎండోకార్డియం వాల్వ్స్ కి కూడా లైన్ అయి ఉంటుంది. సో ఎండోకార్డియం ఇట్ డస్ నాట్ ఓన్లీ ది ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ ది హార్ట్, వాల్వ్స్ కి కూడా ఎండోకార్డియం ఉంటుంది. ఎండోకార్డియం ఇస్ ది ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ బోత్ ది హార్ట్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ది వాల్వ్స్. సో నెక్స్ట్ మయోకార్డియం అంటే ఇట్స్ అ థిక్. సో ఎండోకార్డియం కి మయోకార్డియం కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఎండోకార్డియం ఇస్ థిన్ లేయర్, మయోకార్డియం ఇస్ థిక్ లేయర్. So why myocardium is thick layer? Because it is a muscular layer. It consists of muscles. So cardiac muscle kuda myocardium layer lone untundi. Cardiac muscle, which is the muscle present in the heart. మయోకార్డియం. Yeah, so this myocardium, it is responsible for heart contraction. సో కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ మీకు చెప్పా, లబ్ డబ్. హార్ట్ కి లబ్ డబ్ సౌండ్స్ ఉంటాయి కదా. లబ్ అన్నప్పుడు హార్ట్ కాంట్రాక్ట్ అవుతుంది, డబ్ సౌండ్ కి హార్ట్ రిలాక్స్ అవుతుంది. సో దిస్ మయోకార్డియం, దిస్ మిడిల్ లేయర్ లోనే ఈ హార్ట్ కాంట్రాక్షన్ జరుగుతుంది. సో దిస్ మయోకార్డియం ఇట్ ఈస్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ది హార్ట్ కాంట్రాక్షన్. సో నెక్స్ట్ మయోకార్డియం, ఇట్ ఈస్ ద థిక్కెస్ట్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. సో మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది జనరల్ గా. సో 4 ఛాంబర్స్ లో, అవుట్ ఆఫ్ 4 ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్, విచ్ ఛాంబర్ ఈస్ మోస్ట్ థిక్కెస్ట్ ఇన్ ది బాడీ? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. మయోకార్డియం. నో, నిన్ను ఛాంబర్ అన్నానమ్మా. ఛాంబర్ లెఫ్ట్ Left వెంట్రికల్. ventricle. సో లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఎప్పుడు కూడా మీకు రైట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. సో ఈ 4 ఛాంబర్స్ లో థిక్కెస్ట్ ఛాంబర్ ఏంటంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. బికాస్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఎందుకు థిక్కెస్ట్ అంటే మయోకార్డియం ఉంటుంది కాబట్టి. దిస్ మయోకార్డియం ఆల్రెడీ థిక్కెస్ట్ లేయర్. మయోకార్డియం అంటేనే థిక్కెస్ట్ లేయర్. సో దిస్ మయోకార్డియం ఇట్ ఈస్ మోర్ థిక్కెస్ట్ ఇన్ ది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కాబట్టి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఇట్ ఈస్ ద థిక్కెస్ట్ ఛాంబర్ అవుట్ ఆఫ్ ది 4 ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. అండ్ మీరు చూస్తే లెఫ్ట్ వెంట్రికలే కదా మీకు బ్లడ్ ని పంప్ చేసే టు ద హోల్ బాడీ. ఎస్ మ్యామ్. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి అవోటాకి వెళ్తుంది, అండ్ అవోటా ట్రాన్స్పోర్ట్స్ ది బ్లడ్ త్రూ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో ఆ క్రెడిట్ ఎవరికి ఇస్తారు? లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కి. సో అందుకే బికాస్ ఇట్ పంప్స్ బ్లడ్ టు ది హోల్ బాడీ, బికాస్ ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ మయోకార్డియం థిక్కెస్ట్ లేయర్, దిస్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ఈస్ ది థిక్కెస్ట్ ఛాంబర్ అవుట్ ఆఫ్ ది 4 ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. So where cardiac muscle is present? మయోకార్డియం. Yes. Where endothelial tissue is present? ఎండోకార్డియం. Yes, endocardium. So endocardium లో endothelial tissue ఉంటుంది, myocardium లో cardiac muscle tissue ఉంటుంది. So this is about inner layer and middle layer. So coming to outer layer, epicardium. Epicardium ఏంటి? It's a protective outer layer. So it always protects the heart. And also it's the inner layer of the pericardium. మీకు ఇక్కడ పెరికార్డియం, లాస్ట్ ఇమేజ్ లో ఎపికార్డియం అండ్ పెరికార్డియం. సో మీకు ఎపికార్డియం వచ్చేసి ఇక్కడ బ్లూ కలర్ లో కనిపిస్తుంది, అండ్ వేరాస్ పెరికార్డియం చూడండి బ్రౌన్ కలర్ లో ఉంది. డిఫరెన్స్ తెలుస్తుందా మీకు? ఎపికార్డియం
సో outer layer first ఏంటి అంటే pericardium. సో next to pericardium, epicardium. Epi. So what is the meaning of epi? Epi is the prefix. So epi ante below or backward. So pericardium below unde layer ni epicardium antam general ga. So epicardium, it's a protective outer covering. Also the inner layer of the pericardium. So first వచ్చేసి pericardium ఉంటుంది. Pericardium ki inner layer epicardium. So both the pericardium and epicardium, they comes under the outer layers of the heart. So what is the main role? They protect the heart. So this pericardium, again, it consists of fibrous pericardium and serous pericardium. So difference ఏంటి అంటే fibrous pericardium, it is a stronger outer layer. Whereas serous pericardium లో మీకు ఏమున్నాయి మళ్ళీ పెరిటియల్ లేయర్ ఉంది, ఇమేజ్ లో చూడండి పెరిటియల్ లేయర్ ఉంది, as well as visceral లేయర్ ఉంది. This is the outer layer, this is the inner layer. Clear గా పెరిటియల్ లేయర్ ఏమో పింక్ కలర్ లో ఉంది డయాగ్రామ్ లో, విజరల్ లేయర్ ఏమో వాలెట్ కలర్ లో ఉంది, లైట్ వాలెట్ కలర్. సో pericardium, it surrounds the heart. So pericardium is the layer which surrounds the heart, whereas epicardium, it is the outer layer of the heart. And pericardium, it is made up of two layers. The outer layer is peritoneal layer, serous membrane, and then the inner layer is visceral layer of the serous pericardium. మీకు అర్థమవుతుందా ఇక్కడ లేయర్స్ ఆఫ్ హార్ట్ ఎలా ఉన్నాయో? So in between pericardium and epicardium, there is a cavity called as pericardial cavity. So ఈ pericardial cavity, which is blue in color, so ఈ pericardial cavity లో మనకి pericardial fluid ఉంటుంది. ఆ pericardial fluid ఏం చేస్తుందంటే it reduces the friction between layers. సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఫ్లో జరుగుతుందో మనకి ఫ్రిక్షన్ జరుగుతుంది. సో ఆ ఫ్రిక్షన్ ని రెడ్యూస్ చేసి ప్రివెంట్ చేసేది pericardial fluid. So pericardial fluid or pericardial effusion, హార్ట్ చుట్టూ నీరు వచ్చింది అంటారు. విన్నారా ఎప్పుడైనా కండిషన్ ని? హార్ట్ చుట్టూ నీరు వచ్చింది, ఒక నీరు ఫామ్ అయిపోయింది అనేసి అంటారు. సో అదేంటంటే దిస్ పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ ఎఫ్యూజన్. సో పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ ఏంటంటే ఒకటేసారిగా హార్ట్ చుట్టూ ఒక లేయర్ లాగా ఫామ్ అయిపోయి ఇట్లా గడ్డ కట్టుకోపోయినట్టు అలా ఒక కండిషన్ వస్తుంది. దాన్ని మనం పెరికార్డియల్ ఎఫ్యూజన్ అంటాం. సో జనరల్ గా అలా హార్ట్ చుట్టూ పెరికార్డియల్ ఎఫ్యూజన్ ఎప్పుడైతే జరుగుతుందో we cannot breathe properly. సో we cannot pump, heart cannot pump properly, and as well as మనకి బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ వస్తాయి. సో బ్రీతింగ్ ఇష్యూస్ వచ్చి అండ్ హార్ట్ it does not pump the blood properly and it does not beat properly first. సో హార్ట్ బీట్ కూడా అబ్నార్మల్ అయిపోతుంది, హార్ట్ బీట్ అబ్నార్మల్ అయిపోతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్లడ్ ఫంక్షన్, బ్లడ్ పంపింగ్ కరెక్ట్ గా అవ్వదు. ఇలా కొన్ని కేసెస్ లో హార్ట్ స్ట్రోక్ ఆర్ మైల్డ్ హార్ట్ అటాక్ కూడా వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ది మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ది పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్. సో పెరికార్డియల్ ఫ్లూయిడ్ ఎప్పుడు కూడా ఇన్ బిట్వీన్ లేయర్స్ ఉండాలి. ఇన్ బిట్వీన్ లేయర్స్ అండ్ ఇది పెరికార్డియల్ క్యావిటీలో ఉన్నప్పుడే అది ప్రాపర్ గా ఫంక్షన్ చేస్తూ ఉంటది. అర్థమవుతుందమ్మా? ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? అర్థమవుతుంది. Okay. So tell me, how many layers of the heart are present? 3 layers. 3 layers. So what are those? Epicardium, myocardium, and endocardium. మయోకార్డియం, ఎండోకార్డియం. Yes. So what is endocardium? ఇన్నర్ లేయర్ ఆఫ్ హార్ట్. Yeah, inner layer of the heart. So what it is made up of? Endothelium tissues. Okay. So next, myocardium, మిడిల్ Middle లేయర్. layer. middle layer. So what does it made up of?
Cardiac muscle tissue. So cardiac muscle tissue. So myocardium role ఏంటి? హార్ట్ Blood కాంట్రాక్షన్ ని పంప్ చేస్తుంది మ్యామ్ మొత్తం బాడీకి. Myocardium అన్న. కాంట్రాక్షన్ Yeah, heart contraction. So myocardium is responsible for heart contraction. So which chamber of the heart is the thickest of all the chambers of the heart? మయోకార్డియం Myocardium. లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ Yes, left ventricle. Which chamber అని అడిగాను. సో which layer thickest అంటే అప్పుడు myocardium చెప్తారు. Which chamber of the heart అంటే left ventricle అని చెప్పాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి డిఫరెన్స్. So what does why left ventricle is thickest? Why it is thickest than compared to other chambers? బికాస్ ఆఫ్ Because మయోకార్డియం blood మేడం moves. Because of myocardium. మయోకార్డియం వల్ల Yeah, right. So what is epicardium? అవుటర్ Outer layer. Outer layer. So epicardium protect చేసే లేయర్ ఏంటి? పెరికార్డియం Pericardium. Yeah, pericardium. So pericardium layers చెప్పండి. Into how many types pericardium Fibers, is divided? CS pericardium, pericardial fluid. Okay. 3 ఉంటాయి. Okay, 3 ఉంటాయి. Done. So what is the fluid present between the layers of the heart? చెప్పండి, what is the fluid present between layers of the heart? Pericardial fluid. Pericardial fluid. Yeah, Pericardial fluid. pericardial fluid. It is present in the pericardial cavity. This is the fluid between layers. It reduces the friction. So next, layers of the heart అయిపోయింది. ఇప్పుడు chambers of the heart. So already chambers of the heart చెప్పేసాను. So heart has 4 chambers divided into right and left side. So right atrium వచ్చేసి is a thin walled upper chamber. So atrium are the upper chambers, whereas ventricles are the lower chambers. So right atrium means it receives the deoxygenated blood from the body via inferior vena cava, superior vena cava, and as well as the coronary sinus. Next is right ventricle. So what does right ventricle do? It pumps the blood to the lungs for oxygenation. So then from lungs to left ventricle with the help of చెప్పండి, blood. Right ventricle, it pumps the blood to the lungs for oxygenation. So from lungs with the help of pulmonary vein, the blood transports into ఏమైంది, ఆన్సర్ రావట్లేదు. లంగ్స్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడికి ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది? ఫ్రమ్ Aorta, ma'am. నో, ఫ్రమ్ లంగ్స్ అంటున్నాను. లెఫ్ట్ ఆట్రియం మ్యామ్ Yeah, from lungs to left atrium with the help of pulmonary vein. So left atrium, what does left atrium do? It receives the oxygenated blood from lungs. So it from the 4 pulmonary veins, and left ventricle is the thickest chamber. It is the strongest chamber. So it pumps the oxygenated blood to the entire body through aorta. అంతే కదా మనం చెప్పుకుంది. ఎస్ మ్యామ్ So next, coming to valves of the heart. So heart valves, it ensure one-way flow of the blood and prevents the backflow. అది చెప్పా. So valves main role ఏంటి? It prevents the backflow of the blood. So next, atrioventricular valves. So what are atrioventricular valves called అంటే between atrium and ventricle. మీకు ఇప్పుడు 4 వాల్వ్స్ చెప్పాను. సో దీంట్లో ఏట్రియం అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఉండే వాల్వ్స్ ఏంటి? 2 ఉన్నాయి. వన్ ట్రైకాస్పిడ్ వాల్, ది అనదర్ వన్ ఇస్ బైకాస్పిడ్ వాల్. చెప్పండి, ట్రైకాస్పిడ్ వాల్ ఎక్కడ ఉంది? wall. ఏ చాంబర్స్ మధ్యలో ఉంది ట్రైకాస్పిడ్ వాల్? Between right Right atrium, రైట్ right ventricle, and right ventricle. బైకాస్పిడ్ వాల్? left atrium, left ventricle. ఎస్. సో ఏవైతే వాల్స్ ఏట్రియం ఇంకా వెంట్రికల్ మధ్యలో ఉన్నాయో వాటిని మనం ఏట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్స్ అంటాం, ఏవి వాల్స్. సో ఏవి వాల్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ట్రైకాస్పిడ్ వాల్ అండ్ బైకాస్పిడ్ వాల్. ఇప్పుడు వెంట్రికల్స్ అండ్ ఆర్టరీస్ మధ్యలో ఉండే వాల్స్ ఉన్నాయి కదా, వాటిని సెమీ లూనార్ వాల్స్ అంటాం మనం.
సో వెంట్రికల్స్ అండ్ ఆర్టరీస్ మధ్య ఏమేమి వాల్స్ ఉన్నాయి చెప్పండి. ఫస్ట్ వచ్చేసి రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ మధ్యలో ఉండే వాల్వ్ ఏంటి? పల్మనరీ వాల్వ్ అని చెప్పారు. పల్మరీ వాల్. ఇంకోటి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ అవోటా మధ్యలో ఉండేది అవోటిక్ వాల్. సో దీస్ టూ వాల్స్ ఆర్ కాల్డ్ as semilunar walls, which is present between ventricles and arteries. So walls are differentiated into two different walls. One is atrioventricular walls, other is semilunar walls. So atrioventricular walls వచ్చేసి bicuspid wall, tricuspid wall, whereas semilunar walls వచ్చేసి pulmonary wall, aortic wall. Tell me what is the difference between atrioventricular and semilunar walls? Difference చెప్పండి. వాటిని ఎందుకు atrioventricular అని పిలుస్తాము, వీటిని ఎందుకు semilunar walls అని పిలుస్తాం? చెప్పండి. which walls are called as atrioventricular walls? వాటిని ఎందుకు atrioventricular walls అన్నాము? ఇప్పుడు semilunar walls అని ఎందుకు అంటున్నాం? రెండు ఎందుకు డిఫరెన్షియేట్ అయ్యాయి? వెంట్రికల్స్ కి ఆర్టరీస్ కి మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి అది ఆర్ట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్. వెంట్రికల్స్ కి ఆర్టరీస్ కి ఓకే, వెంట్రికల్స్ ఆర్టరీస్ కి ఉండే సెమిలూనార్ వాల్స్ మా. ఇప్పుడు మీకు ఏం చెప్పాను, మనం రైట్ ఆర్ట్రికల్ అంటే మనం రైట్ ఏట్రియం అంటున్నాం. ఓకే, ఇప్పుడు ఆర్టరీస్ వేరు, ఏట్రియం వేరు. ఆర్టరీస్ వచ్చేసి పల్మనరీ ఆర్టరీ, కరోనరీ ఆర్టరీ వాటిని అంటాం. చాంబర్స్ ని ఆర్టరీస్ అన్నాం, మనం ఏట్రియం అంటాం. ఏట్రియం. సో ఏట్రియం, ది రైట్ ఏట్రియం, లెఫ్ట్ ఏట్రియం, రైట్ వెంట్రికల్, లెఫ్ట్ వెంట్రికల్. సో ఏట్రియం కి వెంట్రికల్ కి మధ్యలో ఉన్న వాల్స్ కాబట్టి వాటిని ఏట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్స్ అని అంటున్నాము. అలా మీ కాకుండా వాయిస్ ఇప్పుడు ఓకేనా? ఎస్ మ్యామ్. ఓకే ఓకే. సో ఏట్రియం అండ్ వెంట్రికల్ మధ్యలో ఉంటున్నాయి కాబట్టి వాటిని ఏట్రియో వెంట్రికులర్ వాల్స్ అని పిలుస్తున్నాము. ట్రైకస్పిడ్ వాల్ ని, బైకస్పిడ్ వాల్ ని. బట్ సెమిలూనర్ వాల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ కండిషన్ డిఫరెంట్. అవి ఏట్రియం వెంట్రికల్ మధ్యలో ఉండట్లేదు, వెంట్రికల్స్ అండ్ ఆర్టరీస్ మధ్యలో ఉంటున్నాయి. ఈ ఆర్టరీస్ అంటే పల్మనరీ ఆర్టరీ మధ్యలో ఉంటుంది, ఇంకొకటి అఓటాలో ఉంటుంది. సో దట్స్ వై దే ఆర్ కాల్డ్ as సెమిలూనర్ వాల్స్. దిస్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్. So tell me the names of atrioventricular walls. చెప్పండి. బైకస్పిడ్ వాల్స్. యా, బైకస్పిడ్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్. సెమిలూనర్ వాల్స్ అంటే ఏ వాల్స్? పల్మనరీ ఆర్టరీస్ అండ్ అరోటా. ఎస్ పల్మనరీ వాల్స్ అంటున్నాను. పల్మనరీ వాల్ అండ్ అయోటిక్ వాల్. అయోటిక్ వాల్. యా, దీస్ ఆర్ ప్రజెంట్. ఇప్పుడు పల్మనరీ వాల్ వచ్చేసి రైట్ వెంట్రికల్ అండ్ పల్మనరీ ఆర్టరీ మధ్యలో ఉంటుంది. అయోటిక్ వాల్ వచ్చేసి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ అండ్ అయోటా మధ్యలో ఉంటుంది. So this is the difference between four walls of the heart. So next, support structures of the heart. So support structures, there are two support structures. They are chordae tendineae and papillary muscles. So chordae tendineae ante these are the tendinous cords, tendon. So tendon ante meeku gurtochedi enti bones general ga. So these are the cords that hold AV walls. So atrioventricular walls ఏవైతే ఉన్నాయో, ట్రైకస్పిడ్ వాల్ అండ్ బైకస్పిడ్ వాల్, ఆ వాల్స్ ని హోల్డ్ చేసే స్ట్రక్చర్స్ ని మనం కార్డే టెండినా అని పిలుస్తాము. And then papillary muscles. So these anchor the chordae and they also prevent the wall prolapse. Okay. So heart అయిపోయింది. So structure of the heart, layers of the heart,
and chambers of the heart అయిపోయింది. So next coming to blood vessels. So blood vessels, what are the three main types? Arteries, veins and capillaries. So blood vessels, these are the tubular pathways that carry the blood throughout the body. So next, they form an extensive closed network that transport oxygen, nutrients, hormones, and they remove the waste. సో మీకు ఈ డయాగ్రామ్ లో చూసుకుంటే రెడ్ కలర్ లో మేడం ఏంటి మా మీ వాయిస్ కట్ అయిపోతుంది మ్యామ్. వాయిస్ బానే ఉంది మా ఇక్కడైతే నెట్వర్క్ అంతా బానే ఉంది, మరి మీకు ఎందుకు కట్ అవుతుంది నాకు అర్థం కావట్లేదు. చెప్పండి మ్యామ్ ఇప్పుడు. హలో, వినిపిస్తుందా అందరికి? Yes, Ma'am. ma'am. ఓకే, డిస్టర్బెన్స్ వస్తుందా ఏమైనా? No, ma'am. ఓకే ఓకే. సో మీరు ఈ డయాగ్రామ్ చూసుకుంటే ఇక్కడ రెడ్ కలర్ తో వచ్చేసి ఆర్టరీస్ ఉన్నాయి, బ్లూ కలర్ లో వచ్చేసి వీన్స్ ఉన్నాయి, అండ్ మధ్యలో ఒక నెట్వర్క్ ఫామ్ అయింది కదా, నెట్వర్క్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్. ది కనెక్టింగ్ నెట్వర్క్ బిట్వీన్ ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ ఇస్ కాల్డ్ as ది capillaries. సో ఆర్టరీస్ ఎప్పుడైనా దే క్యారీ ది బ్లడ్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్, అంటే అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పల్మనరీ ఆర్టరీ ఉంది. ఇప్పుడు పల్మనరీ ఆర్టరీ రోల్ ఏంటి? ఇట్ క్యారీస్ ది డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఫ్రమ్ రైట్ వెంట్రికల్ టు లంగ్స్. సో ఏం చేస్తుంది ఆర్టరీ? ఎప్పుడు కూడా బ్లడ్ ని హార్ట్ నుంచి అవే తీసుకెళ్తుంది. ఇట్ టేక్స్ ది బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్ టు ది బాడీ. వీన్స్ వచ్చేసి ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ టు హార్ట్ తీసుకొస్తుంది బ్లడ్. సో ఆర్టరీస్ ఆర్ ఆల్వేస్ ఫ్రమ్ Ma'am. ది హార్ట్. మా చెప్పండి. ఆర్టరీస్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి మ్యామ్. వెయిన్స్ లో అయితే డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఉంటుంది కదా మ్యామ్. అవును 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 Yes. అవునమ్మా. ఆర్టరీస్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ పల్మనరీ ఆర్టరీ. వీన్ వచ్చేసి డిఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్సెప్ట్ ది పల్మనరీ వీన్. సో ఆర్టరీస్ ఎప్పుడు కూడా దే క్యారీ ది బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్, whereas veins it carry the blood towards the heart. Example pulmonary artery, example pulmonary vein. So pulmonary vein it carries the blood from from lungs to heart, whereas pulmonary artery it carries blood from left ventricle, so from heart to lungs. So that is the main difference between arteries and veins. సో నెక్స్ట్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్. సో మనకి లేయర్స్ ఉంటాయి జనరల్ గా ఆర్టరీస్, వీన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్ లో లేయర్స్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఆర్ దోస్ లేయర్స్? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందమ్మా? ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా? Yes, ma'am. ఓకే Yes, ma'am. ఓకే. So what is the inner layer? Tunica intima, and middle layer is tunica media, and outer layer is called as tunica externa. So difference ఏంటి ఆర్టరీస్ కి వీన్స్ కి? Tell me the difference between artery and vein.
Arteries are the thickest blood vessel. Veins are the thin blood vessel. So arteries వచ్చేసి thickest, veins వచ్చేసి thin. So this is the main difference of the బ్లడ్ వెజల్స్. ఆర్టరీకి వీన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆర్టరీస్ ఎప్పుడు కూడా థిక్గా ఉంటాయి, వేరాస్ వీన్స్ వచ్చేసి థిన్గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ డిఫరెన్స్. అండ్ మనకి మిడిల్ లేయర్ ఏదైతుందో ట్యూనికా మీడియా అది థిక్కెస్ట్గా ఉంటుంది ఆర్టరీలో, కానీ వీన్కి వచ్చేసరికి థిన్ లేయర్గా ఉంటుంది. మీరు చూస్తే మీకు పిక్చర్లో క్లారిటీగా కనిపిస్తుంది. ఆర్టరీస్లో ట్యూనికా మీడియా ఏంటంటే విత్ ఎక్కువగా ఉంది, దిస్ ఆరెంజ్ కలర్డ్ వన్ విత్ ఎక్కువగా ఉంది. బట్ వీన్లో చాలా థిన్ లేయర్ ఉంది. సో దట్ ఈస్ వై బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ట్యూనికా మీడియా లేయర్ arteries are thickest, veins are thinnest. So next is tunica externa, the outer layer. Outer layer, it's a connective tissue. అండ్ క్యాపిలరీస్లో మనకి ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్లో ఉన్నట్టు ట్యూనికా ఎక్స్టర్నా, ట్యూనికా మీడియా అండ్ ట్యూనికా ఇంటిమా ఉండవు. జస్ట్ క్యాపిలరీస్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ ది బేస్మెంట్ membrane, which is the membrane lined outside, and endothelium, it's the inner membrane. So what are the 3 layers of arteries and veins? tunica intima, tunica media, tunica externa. Yeah, so what is tunica externa? External. Connective Continuity. tissue. Tunica Connective externa, tissue. yeah, it is a connective tissue and it is the outer layer. Whereas tunica media, Middle Smooth layer. muscle. middle Smooth layer. muscle. Yeah, Yes. middle layer, it is made up of smooth muscle. Yes, ma'am. So what is the difference between tunica media in arteries and veins? Arteries are thickest. Thickest medium. Okay, so tunica media వచ్చేసి arteries లో thickest ఉంటుంది, vein లో thinnest ఉంటుంది. That is the main difference. So tunica intima, Tunica Yeah. intima. Inner layer, ma'am. okay, it's a inner layer. It is made up of, Endothelium tissue. okay, it is made up of endothelium tissue, right? So what are the 2 layers of capillaries? Basement membrane. Endothelium. Yes, basement membrane is the outer membrane, endothelium is the inner membrane. So these are the structure of blood vessels. So next, coming to types of blood vessels. So arteries, veins and capillaries types of the blood vessels. సో ఇక్కడ మనకి క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆర్టరీస్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, వీన్స్ అంటే ఎలా ఉంటాయి, మళ్ళీ ఆర్టరీస్లో టైప్స్ ఉంటాయి, అవన్నీ టైప్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్లో ఉంటాయి మనకి. సో ఆర్టరీస్ అంటే ఏం చెప్పాను, దే క్యారీ ది బ్లడ్ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్. So what is the main character of artery? So they are the thickest, muscular and elastic walls, and high pressure, no walls, pulse is felt in the arteries. సో ఏవైతే ఆర్టరీస్ ఉన్నాయో అక్కడ ఎప్పుడు కూడా హై ప్రెషర్ ఉంటుంది. ఎందుకు? బికాస్ బ్లడ్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ది హార్ట్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ. సో దట్స్ వై దెర్ ఇస్ ఆల్వేస్ అ మినిమం హై ప్రెషర్ విత్ ఇన్ ది ఆర్టరీస్. సో ఆర్టరీస్లో మనం పల్స్ చూడగలుగుతాం. ఇప్పుడు మీరు వ్రిస్ట్ దగ్గర పల్స్ చూస్తారు కదా, హ్యాండ్ వ్రిస్ట్ దగ్గర పల్స్ చూస్తారా, చూడగలుగుతామా? Yes, ma'am. నోవా? ఎస్సా? Yes, ma'am. ఎస్. ఎందుకు? ఆర్టరీస్ ఉన్నాయి మనకి, వ్రిస్ట్ దగ్గర కనిపిస్తాయి మీకు ఆర్టరీస్, మీకు వీన్స్ కనిపిస్తాయి. వీన్స్ అండ్ ఆర్టరీస్ చూడండి, కొందరికి వాయిలెట్ కలర్లో కనిపిస్తాయి, కొందరు గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. మన స్కిన్ టోన్ బట్టి మనకి వీన్స్ అండ్ ఆర్టరీస్ కూడా ఉంటాయి. కొందరికి పర్పుల్లో కనిపిస్తాయి, కొందరికి బ్లూలో కనిపిస్తాయి, కొందరికి గ్రీన్ కలర్లో కనిపిస్తాయి. సో బేస్డ్ అపాన్ స్కిన్ టైప్ కొందరికి వామ్ టోన్ ఉంటుంది, కొందరికి పింకిష్ టోన్ ఉంటుంది. సో డిపెండ్స్ అపాన్ దట్. సో ఇక్కడ పల్స్ ఆర్టరీస్లో మనం పల్స్ని చూడగలుగుతాం. సో దట్స్ వై మనకి అక్కడ వ్రిస్ట్ దగ్గర మీరు నార్మల్గా ఫింగర్ పెట్టి చూడండి, మీకు తెలుస్తుంది పల్స్ రేట్. సో దట్ ఈస్ హౌ పల్స్ రేట్ క్యాన్ బి క్యాలిక్యులేటెడ్.
So what are the types of arteries? So arteries లో types ఉన్నాయి, elastic arteries and muscular arteries. సో elastic arteries కి muscular arteries కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, ఎలాస్టిక్ ఆర్టరీస్ వచ్చేసి దే స్ట్రెచ్ డ్యూరింగ్ ది సిస్టోల్. సిస్టోల్ అంటే కాంట్రాక్షన్ ఫేజ్, సిస్టోల్ అండ్ డయాస్టోల్, కాంట్రాక్షన్ అండ్ రిలాక్సేషన్. సో సిస్టోల్లో స్ట్రెచ్ అవుతాయి ఆర్టరీస్, వేరస్ డయాస్టోల్ ఫేజ్లో రీకాయిల్ అవుతాయి. సో వాటిని అందుకే ఎలాస్టిక్ ఆర్టరీస్ అంటాం. సో ఎలాస్టిసిటీ అంటేనే ఫ్లెక్సిబిలిటీ. సో ఎలా కావాలంటే అలా స్ట్రెచ్ అయ్యే వాటిని మనం ఎలాస్టిసిటీ అంటాం, అంతే కదా. ఇప్పుడు రబ్బర్ బ్యాండ్ ఉంది, ది రబ్బర్ బ్యాండ్ విచ్ వి కీప్ టు హార్ హెయిర్, మనం దాన్ని స్ట్రెచ్ చేసిన కొద్దీ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. సో ఎలాస్టిసిటీ. సో సేమ్ వే ఎలాస్టిక్ ఆర్టరీస్ అంటే దే స్ట్రెచ్ డ్యూరింగ్ ది సిస్టోల్ అండ్ ది రీకాయిల్ డ్యూరింగ్ ది డయాస్టోల్. రీకాయిల్ అంటే మళ్ళీ బ్యాక్ స్టేజ్కి రావడం, స్ట్రెచ్ అంటే ఎలాబరేట్ అవుతుంది, అండ్ రీకాయిల్ అంటే బ్యాక్ టు ది నార్మల్ స్టేట్. సో ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటున్నాయి కాబట్టి వాటికి ఎలాస్టిక్ ఆర్టరీస్ అని పిలుస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవోటా. సో అవోటా ఇట్స్ ఎ టైప్ ఆఫ్ ఎలాస్టిక్ ఆర్టరీ. వేరాస్ మస్కులార్ ఆర్టరీస్. సో మస్కులార్ ఆర్టరీస్ అంటే ద ఆర్టరీస్ విచ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ బ్లడ్ టు ఆర్గన్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గన్స్. ఎగ్జాంపుల్ రేడియల్ ఆర్టరీ. సో రేడియల్ ఆర్టరీ లొకేషన్ వచ్చేసి ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫోర్ ఆర్మ్. ఆర్మ్ ఉంటుంది కదా, థమ్ సైడ్ నుంచి ఆర్మ్ వరకు ఫోర్ ఆర్మ్లో ప్రజెంట్ అయ్యే ఆర్టరీని రేడియల్ ఆర్టరీ అని పిలుస్తాం. సో దిస్ రేడియల్ ఆర్టరీ, it is an example of a muscular artery because it transports from forearm. So arm అంటే షోల్డర్ దగ్గర, సో షోల్డర్ నుంచి డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసే ఆర్టరీ కాబట్టి it is an example of the muscular artery. So next, arterioles. So arterioles, these are the smallest arteries. So smallest type of arteries are called as arterioles. So these are the major controllers of the blood pressure. So arterioles main role enti, they control the blood pressure. So tell me, how many types of arteries are there? 3 types, ma'am. 3. So 3 types. So what are those? Aesthetic arteries, muscular arteries, arterioles. Elastic arteries ma. It's elastic, okay? Elastic arteries, muscular arteries and arterioles. So what are elastic arteries? During diastoles. Coil during During stall, recall during diastole. Stretch during systole and recoil during diastole. So elastic arteries, they are flexible in nature. So because of their flexibility, they stretch during the contraction and recoil during the relaxation phases. So what is an example of elastic artery? aorta. Aorta. So next is muscular artery. So what does muscular arteries do? Distribute Dip- blood to organs. Organ. Yes, to distribute blood to the organs. For example, what is an example of muscular artery? Radial artery. Radial artery. So where is radial artery present in our body? Forearm. Forearm, Forearm. right. So next type of arteries are called as? Arterioles. What are arterioles? Smallest Smallest artery. Smallest arteries. So smallest arteries, the arterioles. Blood అంటాం. pressure. So what is the main role of arterioles? Blood control pressure. blood Measurement. Control the blood pressure. Blood Okay. pressure. Right. So coming to veins. So veins, these carry blood towards the heart, whereas arteries, they carry blood away from the heart, away and toward. So what are the characters of veins? They are the thinner walls and less muscle than the arteries. So compared to veins and arteries, arterioles lo manaki ekko muscles untai. So arteries are the muscular layer. So when compared to veins lo manaki less muscles untai. So these veins, they contain the walls. సో ఏవైతే మీకు ఆ హార్ట్ ఛాంబర్స్ లో వాల్స్ అని చెప్పానో, ఆ వాల్స్ అన్ని మనకి వీన్స్ లో ఉంటాయి, బట్ ఆర్టరీస్ లో ఉండవు. సో ఆర్టరీస్ డస్ నాట్ కంటైన్ వాల్వ్స్, వీన్స్ ఓన్లీ కంటైన్ ది వాల్స్. సో వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ ది వాల్? టు ప్రివెంట్ ది బ్యాక్ ఫ్లో ఆఫ్ ది బ్లడ్.
So veins, they also carry the blood under low pressure. So veins ఎప్పుడు low pressure లో blood carry చేసి, just a second. Okay. So veins, they carry the blood under low pressure. మీరు veins కి arteries కి కంపేర్ చేస్తే arteries లో హై బ్లడ్ ప్రెషర్ ఉంటుందని చెప్పాను. ఎందుకు? బికాస్ యాజ్ బ్లడ్ క్యారీ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్, ఎప్పుడు కూడా అక్కడ హై ప్రెషర్ బిల్ట్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ వీన్స్కి వచ్చేసరికి దే ఆల్వేస్ క్యారీ ది బ్లడ్ అండర్ లో ప్రెషర్ బికాస్ దే క్యారీ ది బ్లడ్ టువర్డ్స్ ది హార్ట్. సో అక్కడ లో ప్రెషర్ ఉంటేనే బ్లడ్ అనేది స్మూత్ ఫ్లో ఉంటుంది హార్ట్కి. So these veins, they also act as the blood reservoirs. So what do you mean by blood reservoirs? Ante they hold 70% of the blood volume. So heart lo unna heart pump chese 100% blood volume lo, these veins carry, they hold almost about 70% of the blood out of 100%. So that's why veins are called as the blood reservoirs. Arteries are not called as the blood reservoirs. Only veins are called as blood reservoirs. సో దెర్ ఆర్ 3 టైప్స్ ఆఫ్ వీన్స్ అగైన్. సో ఆర్టరీస్ లో మనకి 3 టైప్స్ ఉన్నట్టు వీన్స్ లో కూడా 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి డీప్ వీన్, ఇంకొకటి సూపర్ఫిషియల్ వీన్, అండ్ ది లాస్ట్ వన్ ఈస్ వెన్యూల్స్. సో వెన్యూల్స్ ఆర్ ది స్మాలెస్ట్ వీన్స్. సో ఆర్టీరియోల్స్ అంటే స్మాలెస్ట్ ఆర్టరీస్, వెన్యూల్స్ అంటే స్మాలెస్ట్ వీన్స్. సో డీప్ వీన్ అండ్ సూపర్ఫిషియల్ వీన్. సో డీప్ వీన్ ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫిమోరల్ వీన్. సో దిస్ ఫిమోరల్ వీన్, మీకు ఫీమర్ ఐడియా ఉందా? ఫీమర్, ది లార్జెస్ట్ బోన్ ఇన్ ది బాడీ. ఫీమర్, సో వేర్ ఫీమర్ ఈస్ ప్రెసెంట్? విన్నారమ్మా ఫీమర్ అనే వర్డ్? ది లార్జెస్ట్ బోన్ ఇన్ ది బాడీ, లాంగెస్ట్ బోన్ ఇన్ ది బాడీ. No, ma'am. No. So the longest bone in the body is called as femur. So femur అంటే మనకి థై రీజియన్ లో మీరు కంపేర్ చేసుకుంటే మన థై లెంత్ చూడండి పెద్దగా ఉంటుంది. సో కంపేర్ టు డిఫరెంట్ హ్యాండ్స్ తో కంపేర్ చేసిన, లెగ్స్ తో కంపేర్ చేసినా కూడా థై రీజియన్, సో ద పెల్విక్ రీజియన్ టు నీ వరకు. సో ఆ థై రీజియన్ లో మనకు ఉండే లాంగ్ బోన్ ని ఫీమర్ బోన్ అంటాము. సో ఆ ఫీమర్ బోన్ లో ఉండే వీన్ ని ఫిమోరల్ వీన్ అని అంటాము. సో దట్ ఈస్ అ డీప్ వీన్. ఇట్ ఈస్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎ డీప్ వీన్, ఫిమోరల్ వీన్. సూపర్ఫిషియల్ వీన్, సో సూపర్ఫిషియల్ అంటేనే దే ఆర్ లొకేటెడ్ బినీత్ ద స్కిన్, అంటే ఇన్సైడ్ ద ఇన్నర్ లేయర్స్ ఆఫ్ ది స్కిన్. సో సూపర్ఫిషియల్ వీన్ కి ఎగ్జాంపుల్ గ్రేట్ సఫియస్ వీన్.
సో గ్రేట్ సఫియస్ వీన్ ఎక్కడ ఉంటుందంటే ఫుట్ రీజియన్ లో ఉంటుంది. ఫుట్ రీజియన్. దిస్ ఇస్ ది లాంగెస్ట్ వీన్ ఇన్ ది బాడీ. ది గ్రేట్ సఫియస్ వీన్ ఇన్ ది లార్జెస్ట్ వీన్ ఇన్ ది బాడీ. So tell me, what are the characteristics of the veins? Thinner walls, ma'am. Less muscular than arteries, ma'am. Yeah, so compared to arteries, veins లో ఎప్పుడు less muscles ఉంటాయి. So arteries లో walls ఉంటాయా? Does arteries contain walls? No, ma'am. Block. No, No, ma'am. only veins contain the walls. Walls. So మీకు ప్రెషర్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది? ఆర్టరీస్ లో ఉంటుందా, వీన్స్ లో ఉంటుందా బ్లడ్ ప్రెషర్? Arteries లో లో వస్తుంది, ma'am. ఆర్టరీస్ లో ఎక్కువ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఉంటుంది. యా, ఎక్కువ ఉంటుంది. ఆర్టరీస్ లో ఎక్కువ ఉంటుంది, వీన్స్ లో తక్కువ ఉంటుంది. రీజన్ ఎందుకు? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? Less heart Carry away from స్లో అవుతుంది మ్యామ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ అనేది. ఓకే, ఓకే, ఓకే. సో వై వీన్స్ ఆర్ కాల్డ్ as blood reservoirs? for 70% of 70 blood value. of blood value, ma'am. ఓకే, బికాస్ దే హోల్డ్ ది 70% ఆఫ్ బ్లడ్ వాల్యూమ్. సో హార్ట్ లో కంప్లీట్ గా అవుట్ ఆఫ్ 100% 70% వీన్సే క్యారీ చేస్తాయి కాబట్టి దోస్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ది బ్లడ్ రిజర్వాయర్స్. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ వీన్స్? 3 types, ma'am. వాట్ ఆర్ దోస్? Deep vein, superficial veins, Ma'am. ఓకే, ఓకే. సో వాట్ ఆర్ వెన్యూల్స్? Smallest vein. స్మాలెస్ట్ Smallest vein. ఎస్, స్మాలెస్ట్ వీన్స్. సో సూపర్ఫిషియల్ వీన్ కి ఎగ్జాంపుల్ చెప్పండి. Great ma'am. success. Great Saphir's vein. So what is the longest vein in the body? Femoral super vein. Foot, ma'am. thigh, ma'am. Aha, vein Right. antuna. Vein antunama. Vein. Longest vein in So- the body. Saphenous vein. Yeah, ma'am. great saphenous vein. గుర్తుపెట్టుకోండి, saphenous vein is the longest vein in the entire body. Okay, entire human body లో saphenous vein is the longest vein. Which is the longest bone in the body? Femur. 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 So where Femur. femur is present? Femur bone, where it is present? Thigh, ma'am. Region. Yes, in the thigh region. Okay. So next, coming to capillaries. So capillaries, these are the connecting link between the arterioles and venules. So characteristics of capillaries ఏంటి? These are enough for exchange of oxygen, nutrients and waste. So they are most abundant in lungs, muscles and kidneys. మనకి ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ తో కంపేర్ చేస్తే ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ మనకి ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ న్యూట్రియన్స్ లేవు. సో దట్ ఈస్ ది ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఫర్ క్యాపిలరీస్. సో క్యాపిలరీస్ ఒకటే ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజన్ న్యూట్రియన్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది. వేరాస్ ఆర్టరీస్ అండ్ వీన్స్ దే ఆర్ ఆల్వేస్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఇన్ ది transportation of the blood, carrying the blood away from the heart and towards the heart. So these capillaries, they are most abundant in lungs, muscles and kidneys. Abundant ante meaning enti? What do you mean by abundant? General ga use chese word abundant, which is present in the large quantity. So abundant is nothing but large quantity. So మనకి లంగ్స్ లో, మజిల్స్ లో అండ్ కిడ్నీస్ లో లార్జ్ క్వాంటిటీస్ లో క్యాపిలరీస్ ఉంటాయి. So there are types of capillaries: continuous capillaries, fenestrated capillaries and sinusoids. So these are the 3 types of capillaries. So continuous capillaries are nothing but they have the tight walls. So walls అనేవి చాలా టైట్ గా ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కడెక్కడ ఉంటాయి కంటిన్యూస్ క్యాపిలరీస్? బ్రెయిన్ లో ఉంటాయి అండ్ ఆల్సో మజిల్స్ లో కూడా ఉంటాయి. నెక్స్ట్, fenestrated capillaries. So these are the capillaries which are present within the pores. Continuous వచ్చేసి walls, fenestrated వచ్చేసి pores. So they are found in the kidneys and intestines. Whereas sinusoids, so sinusoids ante they are the large openings of the capillaries. So they have the larger openings. For example, liver and spleen. So మనకి liver లో, spleen లో large openings కనిపిస్తూ ఉంటాయి. That is a type of the sinusoid.
So tell me, what are the capillaries? Microscopic vessels containing Yeah. So microscopic vessels and capillaries ante they are the connecting network between arterioles and venules. So arterioles కి venules కి arteries and veins కి మధ్యలో కనెక్టింగ్ లింక్ ఏదైతే ఉంటుందో వాటిని మనం capillaries అంటాం. It forms a network area. It's a network type of the area. So characteristics ఏంటి? What does capillaries do? What is the main role of capillaries? one cell to thick walls, ma'am. Okay. So what is the main function of capillaries? Exchange of oxygen, nutrients, and waste. Okay, so it is responsible for exchange of oxygen, nutrients and waste. సో మన క్యాపిలరీస్ ఎక్కడెక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి, ఎక్కువ లార్జ్ క్వాంటిటీస్ లో ఎక్కడ ఏ ఆర్గాన్స్ లో కనిపిస్తాయి? Lungs, muscles, kidneys, ma'am. Okay, lungs, muscles and kidneys. So they are most abundant, they are present in large quantity within the lungs, muscles and kidneys. So what are the types of capillaries? Three types, ma'am. Three Continuous types. capillaries, Continuous, fenestrated and continuous sinusoids. sinusoid. Okay. So what are continuous capillaries? Where they are present? Tight walls, ma'am. Right walls. Okay, where they are present? Brain muscles. Brain muscles లో మనకి continuous capillaries ఉంటాయి. And kidneys, intestines లో Porous into fenestrated capillaries. And whereas liver and spleen, sinusoids, ma'am. They are okay, large openings. yeah. So liver and spleen లో Sinusoids, ma'am. liver and spleen లో మనకి sinusoids ఉంటాయి. So what are sinusoids అంటే? They are the large openings of the capillaries. So this is Yes, ma'am. about the blood vessels. So arteries, veins, capillaries. So next వచ్చేసి Capillary. physiology of blood vessels. So blood vessels function ఏంటి? So what is the main function? ఏమేం రోల్ ప్లే చేస్తుంది బాడీలో అండ్ హార్ట్లో? సో ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్: హీమోడైనమిక్స్, బ్లడ్ ప్రెషర్, వాసోకన్స్ట్రిక్షన్, వాసోడైలేషన్, capillary exchange లో diffusion, filtration, reabsorption, venous return and regulation of blood flow. Okay, just a minute. So hemodynamics. So what is the function of blood vessel? First ఏంటి? Hemodynamics. So hemodynamics అంటే ఏంటంటే it refers to the movement and forces of blood flow. సో ఎప్పుడైతే బ్లడ్ ఫ్లో అవుతుందో, హార్ట్లో బ్లడ్ ఫ్లో అవుతున్నప్పుడు ద మూమెంట్ ఏదైతే ద మూమెంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఐదర్ బ్యాక్వర్డ్ ఆర్ ఫ్రంట్ ఆర్ అవే ఫ్రమ్ ది హార్ట్ ఆర్ టువర్డ్స్ ది హార్ట్, ఇదంతా ఫ్లోనే కదా. సో ఆ మూమెంట్ అండ్ ఫోర్సెస్, సో ఏవైతే ఫోర్స్ అప్లై చేస్తుందో హార్ట్ బ్లడ్ పంప్ చేయడానికి, సో ద మూమెంట్ అండ్ ఫోర్సెస్ ని మనం హీమోడైనమిక్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం. సో హీమోడైనమిక్స్ ఇట్ రిఫర్స్ టు ది మూమెంట్ అండ్ ఫోర్సెస్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ ఫ్లో విత్ ఇన్ ది cardiovascular system. Within the system, so within the system, the movement and forces of the blood flow is considered as the hemodynamics. సో హీమోడైనమిక్స్ ఏమేమి ఇంక్లూడ్ చేస్తాయంటే, ఫస్ట్ బ్లడ్ ప్రెషర్ ఇంక్లూడ్ చేస్తాయి, నెక్స్ట్ ఏంటి బ్లడ్ ఫ్లో అండ్ వెలాసిటీ, అండ్ నెక్స్ట్ కార్డియాక్ అవుట్పుట్ అండ్ ఆల్సో బ్లడ్ వాల్యూమ్. సో హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈస్ పంప్డ్ బై ది హార్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ మినిట్. సో ఇవన్నీ కన్సిడర్ చేసేది మనం హీమోడైనమిక్స్ లో. So what is the normal range of blood pressure? Tell me. What is the normal range of blood pressure? BP. What is the normal range of BP? 120, no? 120 by 70, ma'am. 120 by 80, ma. 70 or 80. Yes.
Okay. So vasoconstriction and vasodilation. So vasoconstriction అంటే narrowing of the blood vessels. సో మనకి ఎప్పుడైతే హార్ట్ కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అవుతుందో మనకి బ్లడ్ వెజల్స్ నారో అవుతాయి. నారో ఇన్ ద సెన్స్, నారో అంటే వెడల్పుగా అవ్వడమా లేకపోతే దగ్గరగా అవ్వడమా చెప్పండి. నారో, వైడనింగ్, నారోయింగ్. నారోయింగ్ అంటే అవడం మ్యామ్. వెడల్పుగా అవ్వడమా, అంటే విత్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడమా లేకపోతే తగ్గిపోవడమా. వెడల్పుగా అవ్వడం మ్యామ్. నారోయింగ్ అంటేనా ఇంక్రీజ్ అవ్వడం. ఎస్ మ్యామ్. డిక్రీజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడమా, అవ్వడం మ్యామ్. ఇంక్రీజా డిక్రీజా. ఇంక్రీజ్ మ్యామ్. ఇంక్రీజ్. డిక్రీస్ మ్యామ్. సో ఇప్పుడు వైడనింగ్ అన్నా, ఇప్పుడు విత్ వైడనింగ్ అంటే ఏంటి. నారోయింగ్ అంటే దగ్గరగా నారో అంటే అవ్వడం. డిక్రీస్. యా, డిక్రీజ్ దగ్గరగా అవ్వడం, ఉన్నదానికంటే ఇంకా దగ్గరికి రావడం, బ్లడ్ వెజల్స్ అనేవి చాలా దగ్గరికి రావడము. సో కంప్రెస్ అయిపోవడం, వాటిని నారోయింగ్ అంటాము. సో వైడనింగ్ అంటే ఏంటి, విత్ పెరగడం, వెడల్పుగా అవ్వడం, లైక్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, విత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అంటే నారోయింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్స్, వెరాస్ వాసోడైలేషన్ వైడనింగ్ ఆఫ్ ది బ్లడ్ వెజల్స్. సో హార్ట్లో కాంట్రాక్షన్ రిలాక్సేషన్ అవుతున్నప్పుడు బ్లడ్ వెజల్స్ ఏవైతే ఆర్టరీస్, వీన్స్ అండ్ క్యాపిలరీస్ ఉన్నాయో అవన్నీ నారో అవుతాయి వాసో కన్స్ట్రిక్షన్లో. వాసోడైలేషన్లో ఏమవుతాయి, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, విత్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నారోయింగ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, జనరల్గా ఉన్న బ్లడ్ ఫ్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో మీకు విత్ అనేది పెరిగితే బ్లడ్ ఫ్లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, విత్ అనేది తగ్గితే బ్లడ్ ఫ్లో తక్కువ అవుతుంది. ఇప్పుడు మీకు ఒక వాటర్ పైప్ ఉందనుకోండి, కొంచెం విత్ ఎక్కువ ఉన్న పైప్కి విత్ తక్కువ ఉన్న పైప్కి చూడండి, దేంట్లో మీకు వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది, చాలా స్పీడ్గా ఉంటుంది. చెప్పండి, విత్ ఎక్కువ ఉన్న వాటర్ పైప్ లో ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటుందా వాటర్ ఫ్లో, విత్ తక్కువ ఉన్న వాటర్ పైప్ లో ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటుందా. వాయిస్ కట్ With- అవుతుంది. చెప్పండి, విత్ ఎక్కువ ఉన్న వాటర్ పైప్ లో ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుందా, విత్ తక్కువ ఉన్న వాటర్ పైప్ లో ఫ్లో ఎక్కువ ఉంటుందా. విత్ ఎక్కువ ఉన్న దాంట్లో వాటర్ ఫ్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది. రైట్. సో అలానే ఇప్పుడు మనకి వాసో డైలేషన్ అంటే వైడనింగ్, కాబట్టి వాసో డైలేషన్ లోనే మనకి బ్లడ్ ప్రెషర్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్లడ్ ఫ్లో కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అంటే నారోయింగ్ అని చెప్పాను కదా. సో వాసో కన్స్ట్రిక్షన్కి వచ్చేసరికి బ్లడ్ ఫ్లో డిక్రీజ్ అవుతుంది, యాజ్ వెల్ యాజ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా డిక్రీజ్ అవుతుంది. సో దిస్ ఇస్ అ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాసో కన్స్ట్రిక్షన్ అండ్ వాసో డైలేషన్. So next is capillary exchange. So capillary exchange ఏంటి, diffusion, filtration, reabsorption. So diffusion అంటే ఏంటి, exchange of gases. So exchange of gases like carbon dioxide and oxygen within the blood vessels. సో ఫిల్ట్రేషన్ అంటే నార్మల్గా వేస్ట్ అనేది ఫిల్టర్ అవుతుంది. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అ వేస్ట్ కదా. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంకా వేరే వేస్ట్ మెటీరియల్స్ అన్ని ఫిల్ట్రేట్ అవుతాయి ఫిల్ట్రేషన్లో. సో నెక్స్ట్ ఈస్ రీఅబ్జార్ప్షన్. సో రీఅబ్జార్ప్షన్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బ్లడ్కి, బ్లడ్ వెజల్కి నేడున్న న్యూట్రియన్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అది రీఅబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది బాడీ. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ as reabsorption. So these are all the functions of the blood vessels. Regulation of the blood flow. So blood vessels ఎప్పుడు బ్లడ్ ఫ్లోని రెగ్యులేట్ చేస్తాయి కదా. వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ రోల్ ఆఫ్ బ్లడ్ వెజల్స్, ఆర్టరీస్, వీన్స్ ఎప్పుడు కూడా బ్లడ్ ఫ్లో. సో దే హెల్ప్ ఇన్ ది బ్లడ్ ఫ్లో. They carry the blood away from the heart and towards the heart. Capillaries, these are the connecting link between arteries and veins. So both three blood vessels, they help in the regulation of the blood flow. So these are the functions of the blood vessels. So what are the main functions of blood vessels అంటే ఏం చెప్తారు.
blood pressure, vaso concentration, vasodilation, హీమోడైనమిక్స్ అంటే ఏం చెప్పాను? blood flow, ma'am. బ్లడ్ ఫ్లో, హీమోడైనమిక్స్. ఓకే, సో బ్లడ్ ఫ్లో అప్పుడు జనరల్గా మనకి మూమెంట్ అండ్ ఫోర్సెస్ అవుతూ ఉంటాయి. సో ద మూమెంట్ అండ్ ఫోర్సెస్ వెన్ ది బ్లడ్ ఫ్లో ఈస్ టేకెన్ ప్లేస్, ఆ డైనమిక్స్ని, ఆ కంప్లీట్ స్టడీని మనం హీమోడైనమిక్స్ అని అంటాం. సో హౌ ద అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్, ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ పంప్ అవుట్ అయింది, సో ఎంత వాల్యూమ్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్లడ్ ఈజ్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ ఫ్రమ్ హార్ట్ టు డిఫరెంట్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది బాడీ పర్ మినిట్. సో ఇవన్నీ మనం స్టడీ చేసేది హీమోడైనమిక్స్. సో నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ వాసో కన్స్ట్రిక్షన్, వాట్ ఈస్ వాసో డైలేషన్? Yes. Narrowing of blood vessels, vasoconstriction. Vasoconstriction ante narrowing of the blood vessel, right? So next, what is vasodilation? మీ voice. Widening of blood vessels. Vasodilation ante enti? Widening. Widening of blood vessels, right, right. Okay, okay. సో మీకు ఈరోజు క్లాస్ అంతా క్లారిటీగా అర్థమైందా? సో ఏమేమి నేర్చుకున్నాం ఈరోజు చెప్పండి ఫస్ట్ నుంచి. చెప్పండి మా, ఫస్ట్ నుంచి ఈరోజు ఏమేమి క్లాస్ జరిగింది, టాపిక్స్ చెప్పండి. Cardiovascular system. ఓకే, కార్డియోవాస్కులర్ సిస్టమ్, ఎస్, హార్ట్. Heart. హార్ట్లో ఏం నేర్చుకున్నారు? హార్ట్లో Chamber. Structure and functions. ఓకే, స్ట్రక్చర్, ఫంక్షన్స్, లేయర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్, ఛాంబర్స్ ఆఫ్ ది హార్ట్. నెక్స్ట్, నెక్స్ట్ ఏం మీ వాయిస్ కట్ అవుతుంది మేడం. కనెక్షన్ స్టేబుల్ గా లేదు మా ఇక్కడ. ఓకే, మధ్య మధ్యలో డిస్కనెక్ట్ అవుతుంది. Anatomy of the heart. Anatomy of the heart. Okay, next, after heart. Blood vessels. Okay, so blood vessels, arteries, veins and capillaries. So blood vessels లో మీకు types of blood vessels నేర్చుకున్నారు, as well as physiology of the blood vessels. అంతేనా? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ఓకే, సో మీరు క్లాస్ అయ్యాక ఏం చేస్తారంటే, నేను ఆల్రెడీ పీడిఎఫ్ అప్లోడ్ చేసేసాను, ఒకసారి చూడండి. సో ఈరోజు క్లాస్ ఎక్కడి వరకు అయింది, ఏమైంది, అసలు ఏం చెప్పుకున్నాము నార్మల్గా చూడండి. ఓకే, మళ్ళీ మనం రేపు మార్నింగ్ నార్మల్గా రివిజన్ చేస్తాం. ఓకేనా? Okay, ma'am. ఓకే, సో ఇప్పుడు అటెండెన్స్ ఇవ్వండి. ఈరోజు తక్కువ వచ్చారుగా స్ట్రెంత్. ఎందుకు హాలిడేస్ అవ్వలేదా ఇంకా, సంక్రాంతి హాలిడేస్? మ్యామ్ కొంతమందికి ఇంకా లింక్ ఓపెన్ కాలేదండి. ఓకే, లింక్ ఓపెన్ అవ్వలేదా? అదేంటి మా, నేను వాట్సాప్లో కూడా సెండ్ చేసా లింక్. వెబ్సైట్లో అందరికీ అవ్వట్లేదు అనేసి నేను వాట్సాప్లో కూడా సెండ్ చేసా, రాలేదా మీకు? వచ్చింది మ్యామ్. ఓకే, వచ్చిందండి వాట్సాప్ లోనే. వాట్సాప్లోనే వచ్చిందా? ఎస్ మ్యామ్. మీకు వెబ్సైట్లో ఓపెన్ అవ్వట్లేదా లింక్? సేమ్ అదే లింక్ కదా నేను కూడా అక్కడ పెట్టింది. వెబ్సైట్ లో అసలు లింక్ రాలేదు మ్యామ్. మాకు లింక్ ఏంటి మా, రాలే మ్యామ్ వెబ్సైట్ లో, నా వాట్సాప్ లో నుంచి చూసు. వెబ్సైట్లో లింక్ రావట్లేదా? అంటే మీకు వెబ్సైట్ లో లింక్ ఓపెన్ కాలే మ్యామ్ మాకు. ఓకే ఓకే, లింక్ ఓపెన్ కనిపిస్తుంది, లింక్ గాను ఓపెన్ అవ్వట్లేదు. ఓకే ఓకే,
సో లింక్